بسم الله الرحمن الرحيم. نويت الاعتكاف، نويت الأربعين، نويت الخلوة، نويت الرياضة، نويت العزلة، نويت السلوك لله تعالى في هذا المسجد على نيتكم يا سيدي يا سلطان الأولياء استر يا سيدي هذا. الحمد لله. Who has guided us to Islam after being born a human being and becoming ultimately part of the ummah of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyid al-Anam. Assalamu alaikum. Passing of Wali is followed by tests for his murids, which come with huge rewards in proportion, as they always say, with levels of sincerity, of endurance, effort and sabr. Sabr with love for all, because we claim to love them and they taught us to be tolerant of all, with special care to the fact that no one knows how anyone ends in the end. So everyone, we must see in them potential, not only maybe khidr in disguise or anonymous, but a potential wali who will be higher than what they look like in dunya, much higher. So who knows, and who knows how we end up. May Allah give us husn al-khatimah. And to be with our murshid in dunya and in akhirah, in life and at the time of death, in qabr and in resurrection. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menyampaikan setelah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada dasarnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu petunjuk yang sangat berharga, yaitu Islam. Dan kita semua memulai diri kita menjadi seorang manusia, lalu kita menjadi bagian daripada umatnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, Sayyidul Anam. Lalu beliau melanjutkannya bahwa kepergian seorang wali bisa saja menjadi ujian bagi muridnya. Namun di balik daripada ujiannya ada pahala yang sungguh luar biasa besarnya. Namun ini tergantung daripada ketulusan dan keikhlasan kita dan kesabaran kita sebagai murid. Dan juga kesabaran ini dan ketulusan ini berbanding dengan kecintaan kita kepada guru kita. Maka kita bersabar akan kehilangan ini. Kita mengklaim bahwa kita mencintai dengan tulus. Kita berharap akan mendapatkan akhir kita dengan akhir yang husnul khatimah. Lalu beliau mengatakan, kita tidak pernah mengetahui seseorang itu, bisa saja dia seorang khidir. Kita nggak tahu yang mana dan yang mana, dan siapa yang lebih mulia dan lebih mulia lagi. Tapi kita mohon kepada Allah SWT agar kita mendapatkan husnul khatimah bersama mursyid kita di dunia maupun di akhirat. There is a story of one of the big awliya and ulama and zahid of the tabi'een named Abidat al-Salmani. Abidat al-Salmani, the contemporary of Muhammad ibn Sirin, the big awliya of the tabi'een. These people
were not ordinary people. He had come back from Hajj and he was showing his stick and he said, with this stick I touched the black stone. Everybody got up and they gathered around the stick and they all wanted to touch it, kiss it, hug it, and make sajda on it. And crying, emotion, longing, and thankfulness, shukr, with rida, happiness in the heart. A gift Allah sent them. A stick that had touched the black stone. But the believer not only is better than a stick, but Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, may Allah be well pleased with him and his father, Sayyidina Abdullah ibn Umar looked at the Kaaba and said, how magnificent, how beautiful you are. And yet, the believer is more precious to Allah subhanahu wa ta'ala than you. The believer is more precious to Allah subhanahu wa ta'ala than you. Beliau menyambungkan bahawa ada seorang wali yang bernama Abidatus Salman yang sejaman dengan Ibn Sirin, yakni dalam zaman tabi'in. Dia bukan orang sembarangan, dia orang yang terkenal. Suatu ketika dia pulang haji dan membawa tongkatnya, dan dia katakan bahawa tongkatnya ini telah menyentuh Hajar Aswad. Maka begitu banyak orang-orang yang pengen memeluknya, pengen menyentuhnya, menyentuh tongkat ini. Cuman kalau kita bayangkan, ini hanya sebuah tongkat. Namun kemuliaan seorang mukmin lebih daripada itu semua. Seorang mukmin itu lebih daripada itu. Maka Sayyidina Umar ketika memandang Ka'bah dan mengatakan betapa agungnya. Namun tetap saja seorang mukmin itu lebih daripada itu. Some people, they have huge love for one particular follower of the greater object of their love among the Sahaba. They will love Sayyidina Ali radiallahu anhu because of his connection to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, but also in himself enormously, and they do not have enough room in their hearts anymore to contain other than him. Among those who like him, or before him, or more than him even, were given a special status by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So the question is, do you have to disrespect Abu Bakr and Umar in order to love Sayyidina Ali correctly? No, of course not. Or vice versa. To disrespect Sayyidina Ali radiallahu anhu in order to show your love and your affection for. One time I asked Maulana Shaykh Nazim, and I mentioned this in my notes on the shuhbah of Rajab for the year 2002 in Lefka, that how come Sayyidina al-Shazuli, he said in Dala'il Khairat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin hatta la yabqa min al-rahmati shay. Oh Allah,
bless our liege Lord Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam with mercy until no mercy is left. I asked him why, how this what is the meaning of this, until no mercy is left. And he said, this statement, you are right, that it means it requires a big chest to open in order to accept it. So he was telling me, don't be constricted, don't be limited, open up and understand, and then understand will come to you. So I accepted that, and then it came to me that it means the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala has no end. So the meaning of the statement is, oh Allah bless the Holy Prophet ﷺ without end. That's all. Doesn't mean that he wants mercy to end for everyone else. Because the mercy of Allah never ends. Dahulu sebagian orang mencintai sebagian yang lainnya begitu besar dan luar biasa. Bahkan ini terjadi di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti cintanya sebagian sahabat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Begitu besar cintanya, bahkan itu melebihi apa yang ada di dalam dadanya. Namun beliau bertanya, apakah kalau kita mencintai seseorang itu harus tidak mencintai yang lainnya? Seperti kita mencintai Sayyidina Ali, apakah kita harus mengesampingkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman? Tentunya tidak jawabannya. Tidak seperti itu. Maka beliau juga berkisah bagaimana ketika beliau berjumpa dengan Maulana Shaykh Muhammad Nazim pada tahun 2002 di Lefka, dan beliau menceritakan yang ada dalam shuhbah Rajabnya bahwa Sayyidina Imam Al-Ghazali dalam Dalail Khairat yang berkata, wahai Allah, berkahilah Sayyidina Muhammad SAW hingga tidak ada rahmat yang tersisa lagi. Lalu Syekh Gibril bertanya kepada Syekh Nadim, bagaimana ini bisa hingga rahmat tidak ada tersisa lagi? Lalu Syekh Nadim mengatakan bahwa ini benar, bahwa jika engkau memiliki hati yang besar menerima untuk hal ini, maka engkau akan mendapatkan petunjuk untuk memahaminya. Maka beliau mengatakan, dia buka hatinya dan dia memahaminya, bahwa memang benar maknanya bukan rahmat itu berakhir, namun rahmat itu tiada akhirnya. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah tiada akhirnya bagi kita semua. Maulana Shaykh Nazim Qaddasallahu sirruh, it's like what Imam Ahmad said of Imam Al-Shafi'i. Imam Ahmad described as Shafi'i as a sun for all people, a sun shining on everyone. Maulana Shaykh Nazim shone his light on everyone by the grace and special favor of Allah subhanahu wa ta'ala, which Allah gave him through his Shaykh Maulana Shaykh Abdullah Daghestani. Every other word is my Shaykh said, I heard my Shaykh, Sultan al-Awliya said. Sultan al-Awliya in Maulana Shaykh Nazim's language exclusively refers to Maulana Shaykh Abdullah Faiz Daghestani. It's as if he is quoting Quran and Sunnah and constantly referring to Maulana Shaykh Abdullah. So but we knew Maulana Shaykh Abdullah only through Maulana Shaykh Nazim. Only through Maulana Shaykh Nazim. So
no one can blame us if we only have Maulana Shaykh Nazim in our sky as the sun.